we study about how to deal with when we have a patient, how to deal with the case, and our observation and selection of the remedy, and selection of the potency, these about these practical things. Сейчас мы более к практическим вещам обратимся, когда у нас есть пациент, как нам собрать его симптомы, как подобрать препараты и как подобрать потенцию. So when the physician receives the patient, first important is that he has to get all the information directly from the patient. Очень важно, чтобы доктор получал информацию, симптомы от самого пациента. And also from the person who attends the patient. А также от тех людей, которые ухаживают за этим пациентом или находятся с ним рядом. So for a real homeopathic treatment, the homeopath should give importance for what the patient explains, not for depending upon the investigations and all these things. Потому что для гомеопата самое важное это услышать, что говорит пациент о своих ощущениях, а не узнать, какие ему поставили диагнозы, какие результаты его анализов. But the patients generally, because they are habituated to visit the allopathic doctors, therefore they feel that they need to bring all the files with all the investigation reports and all these things. So therefore they bring all this. They think that we are homeopaths also, we give importance to go through all these pathological investigations. Так как люди сейчас привыкли ходить к аллопатам, они приходят обычно на прием с кучей своих анализов, там, результатов аппаратных исследований, потому что они думают, что это очень важно и для гомеопатического доктора тоже. But in the homeopathic treatment, но в гомеопатическом лечении to make the case sheet is an art by itself. Само составление кейса это отдельное искусство. Because our understanding of the case and our how we can decide the treatment, it depends upon how clearly the case sheet is made. У гомеопата правильный подбор лекарств зависит от того, насколько правильно сделан кейс. So therefore, what we have to do is that we have to make the patient feel comfortable and feel mentally at home with the physician. Otherwise, the patients will not reveal all the information. Поэтому главное создать такую атмосферу во время опроса пациента, чтобы он почувствовал себя как дома, иначе мы не сумеем получить от него очень важную информацию. And most important, what Hahnemann says about the preparation of case sheet is that the physician should be an unprejudiced observer. Unprejudiced. There should be no prejudice. И самое главное, что подчеркивает Ганиман, это то, что доктор должен быть беспристрастным наблюдателем. That means the doctor should not make his own opinion already upon the patient. И очень важно, чтобы у доктора не создавалось никакого никакого мнения. Он не должен никакое мнение составлять о пациенте. Он должен быть абсолютно беспристрастен. The physician should keep himself like an observer only. Доктор должен быть
чистым наблюдателем. And then keep listening and let the patient explain and listen to the patient. Он должен слушать пациента, наблюдать его и немножко направлять его изложение. This is exactly completely opposite to what they do in the allopathic doctor. The allopathic doctor will not allow the patient to speak. He say, I know, you bring these reports, and from these reports I know the diagnosis. The patient wants to tell. That's it. And I know, I will not tell anything. И подход гомеопатического доктора, он отличается от аллопатии, где больше полагаются на данные исследования, и доктор не хочет выслушивать пациента, он говорит, нет, мне нужно вот, чтобы ты мне принес то, другое, третье. So therefore, when the patient comes with all the allopathic reports and all these things, then you will assure the patient, say, I will definitely look to it. I will look to it later. Please tell what you have. Когда пациент приходит к гомеопатическому доктору со всеми своими там анализами, вы возьмите эти анализы, скажите, что да, я обязательно посмотрю эти анализы и расположите его вот к беседе. And when you start making the record, you have to first make a record exactly in the words that are expressed by the patient. И очень важно, когда вы начинаете составлять кейс, очень важно записывать именно в тех выражениях, которые использует пациент. Записывать его жалобы именно в тех выражениях, которые он использует. Because if you just interrupt or if you try to correct the patient, then the patient loses, some information is lost from the mind, and then. Если вы его будете перебивать и постараетесь что-нибудь исправить там или уточнить, то вы сделаете так, что пациент потеряет нить своего изложения. If the patient is a type of person of confusion mind, then the whole continuity is lost. А если это тот пациент, у которого как раз присутствует болезнь вот такого смешанного ума, тогда он полностью потеряется и забудет вообще, что хотел сказать. So, and you will get real information when you listen, when you allow the patient to speak in his own experience, his own words. Истинную информацию мы получаем тогда, когда позволяем пациенту рассказывать именно в его выражениях, так как он чувствует, излагать то, что излагать свои страдания. The only thing is, you must observe whether the patient is going out of this topic, and because some patients have such a tendency that when they have to explain something, they will not explain in a simple manner. They try to bring so many things along with this, which are not necessary for us. Единственной заботой доктора еще должно быть то, чтобы держать пациента в рамках его изложения, потому что есть такие заболевания, которые заставляют пациента там отвлекаться на все, на слишком много деталей, отвлекаться на очень многие там и вообще прыгать на другие темы. Вот. Так что мягко его нужно возвращать к теме. So softly, gently, you have to make the patient come back to the point. Мягко и тактично его нужно вернуть к теме изложения. For example, many patients, when they come first time to the homeopathy doctor, then they start explaining, that time I went to such and such hospital, there that so and so doctor was there. This information is not necessary Очень for us. многие начинают вдаваться в детали, тогда вот в таком-то году меня положили там в What is the какую-то use больницу. there is no use of note down all the names of those doctors where the patient Начинают visited. говорить какие-то имена каких-то докторов, все это нам не нужная информация. So, therefore we have to just bring back to the necessary information about the sickness of the patient. But at the Единственное, same что нам time, нужно, чтобы он продолжал говорить о своей болезни, о своих жалобах. at the same time we must take care that the patient does not become doctor conscious.
the patient should feel with the doctor as if he is speaking to a friend. И очень важно, чтобы пациент не почувствовал в вас именно врача, доктора. Важно расположить его таким образом к себе, чтобы он чувствовал, что его друг нас спрашивает. То есть он должен почувствовать дружеское расположение к вам. So when the patient is explaining, you must classify whether what is explained is about the mental feelings, or what is explained is the physical aspects. So you must when you make a note of it, then you have to for yourself. You can note down what is told by the patient, but at the same time you have to arrange it accordingly. Но слушая пациента, нам нужно самим как-то это изложение классифицировать, то есть мы должны в одном месте писать его физические симптомы, в другом месте помечать ментальные симптомы. Нам нужно его изложение каким-то образом оформить так, чтобы нам потом легче было его читать, легче им пользоваться. So you can make your record in the form of the columns, like for example, you make a column for the feelings, for the how the patient feels, and then you can make a column of what are the physical sufferings. So like this you can расположить все его изложение по отдельным разделам. And then also you have to get information about the previous sickness, because the patient is more concerned with the sickness, what is there at the moment. But we need information about past обязательно нужно sickness. расспросить его про прошлое заболевание, потому что обычно он об этом не говорит, он озабочен тем, что сегодня происходит. Because we can't expect that the patient should know that the patient has to give all information from his early childhood and inheritance and all these things. You cannot expect this from patient. Мы не можем ожидать, что пациент сам начнет рассказывать прямо с самого рождения, что с ним происходило, поэтому его нужно направить к этому. So after the patient gives all the information what he can give, and then После того, как он расскажет все, что хочет рассказать, потом then once again you go through the information and you get confirmation of this what was told by the patient. вам нужно еще раз пройтись по всему кейсу и подтвердить с пациентом, что да, вот он это имел в виду, то есть он вот это говорил, то есть вы практически перечитываете кейс и добиваетесь от него подтверждения, что да, вы правильно его поняли. So we should not start questioning before the patient stops explaining. Мы не должны его расспрашивать ни о чем, пока он не закончит свой рассказ о своем состоянии. Не должны задавать ему дополнительных вопросов. And when once the patient feels that he has given all the information, then we have to start to get the information about changes in the health from the time of birth, and also if possible during the natal condition. It means when the patient was in the womb of the mother, how was with the mother and all these things. Только когда мы услышим все, что он хотел сам сказать, тогда мы начинаем его расспрашивать про его прошлое заболевание, другие вопросы задаем, и также полезно узнать, как проходила беременность когда этого человека носили еще в утробе матери. So then we have to also note down about the habits the patient have, because in some of the families you have some family traditions, some habits in the family and situations in the family. Важно узнать о каких-то привычках и каких-то традициях семейных.
потому что бывают семьи, у которых есть свои какие-то традиции. So this information also will be important to connect with our diagnosis. Потому что эта информация может пригодиться при определении диагноза. And then we have to know the temperament of the patient. Также нам нужно понять характер пациента, его темперамент. That you cannot get if you ask the patient how is your character, then you cannot get it. И мы неправильную информацию получим, если прямо напрямую его спросим, какой у вас характер, какой у вас темперамент. Because for example, if some patient who is very psychotic, if you ask such questions, then he will start suspecting, I have come for medicine and why you are asking all these things. Потому что если вы какого-нибудь психотика спросите об этом, то он начнет вам говорить, я к вам пришел за препаратом, вообще, что вы лезете со своими вопросами? Зачем вам знать про это? А зачем вам это знать? Она сказала так, доктор, давайте уже приступим к ребенку. Это не имеет никакого отношения к лечению. She had such a patient. It was mom who said, so, doctor, let's treat. Because it doesn't matter what is about my temperament and everything. So we have to create such an atmosphere that the patient, the patient gradually is convinced and starts revealing all the things which are behind. Важно создать такую атмосферу, когда человеку захочется раскрыться и начать разговаривать с тобой как с другом, вспоминать что-то такое, говорить. И в ходе этих разговоров он может дать очень необходимую информацию для подбора нужного препарата. And also, you should never put a leading question. That means you should not try to suggest to the patient. For example, if you say, do you get headache at night? Suppose you ask, then the patient, anybody can get a headache once in a while. So the patient may say yes or no. So you cannot get exact the fact. So you should not put questions like that. Очень важно не задавать ведущих вопросов, которые прямо подводят человека к каким-то ответам. И особенно какие-то, давать ему варианты ответов. Потому что, например, если вы зададите вопрос, у вас бывают по ночам головные боли, то пациент может сказать да или нет. И это будет вообще ни о чем не будет говорить, потому что любой человек абсолютно на Земле может когда-нибудь ночью иметь какую-то головную боль. Вот. And also, when you are making the question, you should not try to, if you have in your mind, if you have some remedy, and then what happens is that you will put questions in such a manner that the answers will confirm this remedy which you have already in your mind. И очень опасно, когда вы начали уже опрос, и у вас в голове возникла идея какого-то препарата, начать задавать такие вопросы, которые подталкивают человека к подтверждению именно этого препарата. So therefore, you should not suggest. Не нужно делать предположений. In the patient. Не нужно подсказывать пациенту ответы. Давать варианты ответов. Не надо. And also the habits of the patient. What are the various habits?
For example, if the patient is habituated to smoke or drink alcohol or go to the club and wake until very late at night and spending in the clubs, there are so many things like this which are very important for the treatment. So, an information about such things also you have to get, but you have to be very prudent and clever manner. И также о его дурных привычках тоже нужно аккуратно снимать информацию, потому что могут быть такие моменты, что человек там курит, пьет там или ходит по ночным клубам очень поздно, возвращаясь домой. Вот, не нужно в лоб его об этом спрашивать, нужно в какой-то беседе это вызнать. And also, you must be careful. Аккуратно нужно задавать эти вопросы, чтобы человек не испугался и не... And also you must be careful in recording. Но это очень важная информация для подбора препаратов, поэтому ее обязательно нужно фиксировать. In recording the information about the suffering in the organs, for example, some patient says, very often I am getting pain in my heart. Then if you just record it and the patient gets pain in the heart, then it is not, because then you have to ask the patient exactly where you are. I know some patients, many patients, when you ask, yes, I am getting my pain in the heart. It is not, the heart is not there. So if you just only blindly record, if the patient is telling you getting pain in the heart, then you are confused. You have to ask the patient to point out exactly where the pain is. Не больно полагайтесь на заявление, типа у меня часто болит сердце, покажите, просите, чтобы он показал, где болит, потому что вот Ананта Кришна рассказывает, что часто, когда говорят, что у меня очень болит сердце, я говорю, где болит, они говорят, да, вот здесь, вот, показывая на правую сторону. Не надо полагаться. Даже на этой стороне часто болит из-за газов. Вовсе, может быть, не сердце вообще ни разу. So you have many types of such experiences with patients. У нас много таких вот моментов с пациентами, которые нужно перепроверять. Once in one of our dispensaries, a lady came and with a complaint of pain in the ear. Однажды к нам пришла женщина с жалобой на боли в ушах. So one of our doctors, he made an inquiry and all these things, and then he has given the medicine and said, you take this medicine at night and then you can report after 2 days. And then, so after 2 days the lady came back and he asked, how is the pain? She said, pain is not gone, but there is some strange feelings in my ear, and as if some things are moving inside. Then this doctor could understand what has happened. Then he asked very cleverly that in which ear you have the pain. She has showed the ear. And then into which ear you have put the pills. He said, I have put the pills in the same ear. Был такой случай с женщиной, которая пришла с жалобой на боли в ушах, и доктор дал ей препарат, потом она вернулась через 2 дня, он спросил, как у вас с ушами, она говорит, у меня, говорит, там как будто что-то шевелится. Вот. Но доктор был умный, он сказал, а у вас какое болит ухо? Пациентка говорит, правое, а пилюлю вы в какое ухо положили? Правое же, говорит, и положила. Because before coming to us, she was going to the allopathic hospital. Потому что до того, как к нам прийти, она ходила к And аллопатам. they are putting drops on these things. And so she И has put давали it всякие in. препараты, которые нужно в уши складывать. Капали. So therefore, we
must be very, very prudent in making the recording of the symptoms and all these things. То есть нужно очень аккуратно все записывать и осознанно понимать, что... And also we have to take into consideration И нужно обращать внимание the various situations на разные ситуации, and incidents in the life, инциденты жизни пациента. because sometimes it is very important that we get the causation, because after certain situation then the patient has developed all this condition, so Потому что that shows часто the нам cause. нужно, часто болезнь возникает после какого-то случая, и нам нужно знать эту этиологию. So if you could not get this information, if you get all the information but the causation is not taken, then you cannot select the right remedy. Потому что в некоторых случаях, если мы соберем всю информацию очень аккуратно, но если мы забудем о том, что это может быть после какого-то конкретного случая, тогда, что бы мы не подбирали этому человеку, он не подойдет. So when you could prepare the case sheet in the manner, because Hahnemann has explained very clearly in many terms when you read Organon of Hahnemann, Когда мы читаем Органон Ганимана, starting from the aphorism 83, начиная с афоризма 83, he has given very clear instructions how to prepare the case sheet. он дал очень конкретные инструкции, как готовить опрос, So как проводить опрос, как from готовить aphorism кейс. number 3 until aphorism number 110. Начиная с 83-го афоризма до 110-го афоризма он дает конкретные рекомендации по сбору кейса. So you have, during this time of interrogation, you can observe and you can see, you can know, because there are certain patients who are hysteric patients will be there, and Он говорит о том, что вам нужно очень быть наблюдательным. and some Как patients will ведет себя be, пациент, потому что некоторые проявляют истерию, some patients are hypochondriac, другие проявляют ипохондрию. they will exaggerate all the things what Они they будут have. преувеличивать все свои симптомы. So you have to observe all these things, otherwise you will be misled. Потому что если вы не заметите такие вещи, тогда вы просто сами себя поставите в заблуждение, введете в заблуждение. Sometimes the reporting of the persons who are attending the patient, their report also will be exaggerated. Иногда рассказ и тех людей, которые ухаживают за пациентом, его близких, эти рассказы тоже могут быть преувеличены. Sometimes we are misled and we may apply wrong medication by this. И тогда, будучи введенным в заблуждение, мы можем назначить неправильный препарат. Yes. Because, for example, once a lady came and she reported that her child is in a very dangerous condition. Однажды к нам пришла женщина и рассказала, что ее ребенок находится в очень опасной ситуации, So в очень опасном состоянии. she did not bring the child. Она не принесла этого ребенка. She came and previous day she took the medicine for the child and administered, and again next day she came and said the child is having much dangerous, very serious condition. Она накануне взяла препарат для ребенка, унесла его, и на следующий день прибежала, сказала, что ребенок находится там в очень опасном состоянии. And then, что все стало хуже. And then our master said, let us go and see the Тогда child. мастер сказал, давайте сходим к ребенку. So we went
with her to Мы their пришли house. с